ladies, gentlemen, good evening. It is exactly 8 p.m. on our studio clock and it's news hour on Spectrum Television. Making news tonight, November 18, 2024. Cameroon versus Zimbabwe. Mark Breeze is optimistic for tomorrow's match. The coach of the Indomitable Lions football squad has expressed optimism during the press conference alongside defender Wu Christopher as they highlight the atmosphere in the camp and the challenges of the upcoming game. Also in this news edition, Vatican top diplomat embarks on historic visit to Cameroon. Archbishop Paul Richard Gallagher, the Vatican Secretary for Relations with States and International Organizations, has arrived Cameroon for a momentous 4-day working visit since November 14. This high-profile diplomatic mission marks a significant milestone in the relationship between the Holy See and the Central African nation. At the heart of this visit lies the celebration of the 10th anniversary of the framework agreement between Cameroon and the Vatican signed in 2014. The stories in full and more will be brought to you right ahead. Welcome, ladies, gentlemen. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. I will dive straight into the full stories on tonight's edition. And it is in the French language with Oriane Donquin. Bonsoir, Oriane. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Le secteur des banques et des établissements financiers au Cameroun a une convention collective revisée et modernisée. Le texte a été signé ce jour par les représentants des employés, employeurs et de l'administration. Ce qui change avec cette révision dans ce reportage que signent Inès Pangan et Thierry Honda. Désormais, l'adhésion syndicale du personnel des banques et autres établissements financiers du Cameroun est libre et sans contrainte. La durée d'intérim est réduite à 24 jours ouvrés. Les indemnités compensatrices de logement et de participation aux frais de transport révalorisés et même le taux de la grille salariale passe de 5% en 2022 à 6% en 2024 pour toutes les catégories. On a eu la révision de différents paiements liés au salaire, mais également les bénéfices sociaux comme le droit de pouvoir participer aux syndicats et appartenir aussi aux différentes associations, mais aussi pour incorporer le travail intérimaire qui ne faisait pas vraiment partie d'un cadre formel. Les grilles de salaire que nous avons au Cameroun ne sont pas des grilles qui peuvent être au niveau de l'économie du Cameroun. Mais quelque chose de positif est quand même fait. On a vu que le niveau de vie des travailleurs change. Et nous allons continuer dans les prochaines années à mener toujours les mêmes négociations pour que les salaires puissent se retrouver à un niveau acceptable. La révision de la convention collective de ce secteur d'activité, qui devait se faire en 2019, arrive 5 ans plus tard à cause, dit-on ici, du contexte économique et sécuritaire mondial et national. La Covid-19, le guerre en Ukraine et les différents événements sociopolitiques qu'on vit également au sein du Cameroun, comme la situation dans les zones anglophones. Tous ces éléments sont intervenus pour ralentir un peu cette révision, mais on est heureux aujourd'hui d'avoir terminé ce processus qui a abouti à des ajustements sociaux pour nos employés qui sont au sein et au centre de tout ce qu'on fait dans les établissements financiers. La signature de la Convention collective nationale des banques et autres établissements financiers du Cameroun par les différentes parties se fait ce 18 novembre 2024 à Yaoundé. You heard Gwendoline Zonguti Abono. This revision delayed by 5 years due to national and global economic security challenges, which introduces a text that guarantees the freedom of bank and financial institution personnel to join unions without coercion. Let's get more insights with Gwendoline Zonguti Abuno in the following excerpt. Convention that is normally done
between the workers' union and the banking institutions is normally revised every 10 years. So the last one was done in 2009, and the next was supposed to have taken place in 2019. We have had a 5-year delay because of the different national and international events that you all know. We had the COVID pandemic, we had the Ukraine-Russia war and its effect in our economy. We had the situation in the Anglophone regions that is still ongoing. All of these elements delayed our finalization of this convention. But we are grateful that we were able to do it, and today we are able to sign this convention that has some major positive changes to our staff. We have items like their ability to participate in the workers' union. We have been able to integrate new job functions into the list of what is acceptable. We have been able to formalize the temporary workers situations that most of the institutions had, and we're able to adjust the salaries to take into consideration the effects of inflation that our staff have been going through. So this is a very positive achievement because, as you know, the staff of all institutions are the heart of the institutions. And with these adjustments and improvements, the output that our different staff will be able to do will be increased, and it will definitely impact the potential that the economy of Cameroon can have. And in an era increasingly shaped by data, fostering a robust statistical culture is essential. The Regional Bureau of the National Institute for Statistics has gathered key stakeholders from the education sector to address this need. Onila Donet with details. In a world increasingly driven by data, the need for a robust statistic culture is paramount. La culture statistique est très insuffisante encore au sein. The statistic culture is still insufficient at the level of administration and enterprises, but we cannot do without statistics. In order for enterprises to take accurate decisions, they need to be operational at the level of keeping statistics. Data collection will help them take better decisions. La collecte des données permet de prendre des décisions. To address this gap, the Regional Bureau of the National Institute of Statistics has convened stakeholders from the education sector. The goal is to emphasize the importance of cultivating a statistic culture that values the collection, recording and publication of vital data for both present and future needs. This initiative calls for an upgrade in tools and infrastructure to facilitate better data management. Donc, pour les outils de collecte, concerning the tools needed to collect this data, we noticed that we're still using paper. We need to integrate the digital tools. We need tools to support the progress, tools like electricity, internet, even infrastructures, computers to help facilitate work. The African Statistics Day is commemorated every November 18. This year's national theme centers on supporting education by modernizing the production of statistics to meet its needs. The National Institute of Statistics is required to train stakeholders in this regard. Notre plus grand souhait est que l'INS puisse être disponible. Our wish is for the National Institute of Statistics to be available so the different administrations at all levels can benefit from the technical support in training, not just to collect, but also to use the statistics in a different administration. Mais comment bien collecter et bien utiliser les données statistiques dans l'administration? Improving the statistic culture is not just about gathering numbers, it's also about making informed decisions that will shape the educational landscape in Cameroon. And talking about statistics, transporters in Cameroon are voicing serious concerns over the seizure of 3 trucks in Bafoussam and rampant extortion in the Central African Republic during a press conference on November 14, 2024 in Douala. The National Union of Road Transporters in Cameroon highlighted that these trucks involved in transporting Guinness products were confiscated due to a dispute unrelated to the owner. Onila Donet tells us more.
The National Syndicate of Transporters is convened in Douala to discuss 3 pressing issues that are hindering their operations. Examiner la situation des camions de nos membres transporteurs séquestrés dans la délégation des travaux publics de l'Ouest. We are yet to examine the state of the trucks of some of our members' transporters confiscated in the Public Works Delegation in the West Region. Since August 29, 2024, we have deliberated on the landscape hazards of the Douala-Bangui corridor. We spoke on the last press release from the Minister of Transport mandating trucks to have GPS and cameras. Des équipements GPS avec caméras embarquées sur tous les camions. The syndicate addressed the troubling issue of truck seizures, attributing these actions to an individual contesting the brewery company Guinness. This person has seized trucks transporting Guinness products to the West region, despite the fact that these trucks do not belong to the brewery. La plateforme s'est résolue d'interpeller. As from tomorrow, the platform is calling on the intervention of the Minister of Territorial Administration to the West Regional Delegation so the trucks can be liberated, in line with this judicial conclusion mandating the release of the said trucks. Judiciaires qui ont été donnés pour la libération des 10 camions. Transporters criticize the Central African Republic's imposition of a 20,000 tax on trucks leaving Cameroon, which may increase based on the goods transported. Pour la situation des tracasseries au niveau des stations de pesage sur la partie centrafricaine. Concerning the landscape hazard along the Central African route, the Douala-Bangui corridor, the syndicate calls on the BGFT and MINREX so authorities of the Central African Republic can instill order along the corridor. Interviennent de façon à mettre de l'ordre dans cette activité sur cette partie du territoire. With a deadline from the Minister of Transport requiring truck owners to install cameras and GPS by December 31, 2024, they request an extension until December 31, 2025. De 2 mois, c'est-à-dire We are 2 months away from the deadline. December 31, 2024, we are proposing to the Minister of Transport to set up a technical committee which will enable transporters respect the law and evaluate the elements to be put in place and to prolong the deadline to December 31, 2025, so transporters can better prepare themselves. These issues have been communicated to the appropriate authorities, with the Transporters Syndicate demanding a response within 2 weeks. If no action is taken, they warn that they may resort to severe measures. Le secrétaire du Vatican pour les relations avec les États et les organisations internationales effectue une visite de 4 jours au Cameroun depuis le 14 novembre dernier. La célébration du 10e anniversaire de l'accord cadre entre les 2 États est au centre de ce séjour en terre camerounaise. Inès Pangan et Thierry Honte pour les détails. C'est une étape de la visite de 4 jours du secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États et les organisations internationales au Cameroun. Un arrêt au siège de la conférence épiscopale nationale du Cameroun qui veut être un soutien de l'envoyé du pape aux évêques. Je suis venu au nom du Saint-Père pour les encourager, surtout pour encourager les évêques de continuer maintenant que nous avons l'année jubilaire, de célébrer l'espérance que nous avons en Jésus-Christ, de notre foi et de notre Église. Et ça, c'est ma mission. Le secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États et les organisations internationales est l'hôte du Cameroun du 14 au 18 novembre 2024 pour la célébration du 10e anniversaire de l'accord cadre entre les 2 États. Un test sur le statut juridique de l'Église catholique au Cameroun qui donne une plus grande stabilité au service qui rend l'Église. Une commémoration qui ouvre les portes vers le futur. En effet, le processus d'élaboration des tests d'application en cours permettra de fixer les droits et les devoirs des différentes parties. Après le stop de ce 15 novembre 2024 en Volier, la suite du programme a vu entre autres l'entretien avec le Premier ministre, la remise de la décoration de grands officiers de l'Ordre national de la valeur par le ministre des Relations extérieures et la conférence à l'Université catholique d'Afrique centrale sur le thème « La diplomatie du Vatican et l'accord cadre ».
And during this visit to Cameroon, Archbishop Paul Richard Gallagher, the Vatican Secretary for Relations with States, stopped by the National Episcopal Conference in Yaoundé, a significant opportunity to encourage local bishops and celebrate the fruitful 10-year partnership established by the Holy See Cameroon Framework Agreement. And I invite you to listen to the Archbishop. Get a different insight when you meet the bishops. So I knew some of your bishops already from contacts we've had in Rome and at the Synod, but now to see them all together, it has been interesting. What I'm here to do is basically to offer them some encouragement, because to continue to care for the people of God, to work hard in evangelization is not always easy, particularly those who have, as we say, borne the heat of the day. And so it's good to be here, to be able to mix with them a little bit and encourage them in a great spirit of fraternity. So I've been very happy to be here with them and to take my small, obviously any visit like this when you come for 4 or 5 days is a bit superficial. You can't get to know the country or the church very well, but it's better than nothing. And so I'm happy to come here. And it's obviously quite symbolic that I should come here. So it's a gesture towards Cameroon, towards its government, and towards the Catholic faith here as well. Parlons culture à présent. La caravane du Ngondo poursuit sa tournée dans les cantons à Douala. Samedi dernier, elle a marqué un temps d'arrêt dans le canton Akwa, arrondissement du Douala 1er. Entre les différentes activités, le roi du canton Akwa, Sa Majesté Louis Dindika, a pris la parole pour exhorter son peuple à un retour aux sources. Il nous dit pourquoi dans ce reportage de Makedali Dignochom et Julie Pont. 16 novembre 2024, la caravane du Festival des peuples Sawa Ngondo marque un arrêt dans le canton Akwa à Douala. À cet effet, filles et fils des 20 villages que compte ce canton, associations Sawa et autres autorités administratives, politiques, voire traditionnelles, se sont réunis ici, à l'esplanade du lycée d'Akwa. Face à son peuple, le roi du canton Akwa interpelle les uns et les autres sur l'importance de retourner à ses valeurs ancestrales. L'interpellation retour aux sources. Nous pensons que le chemin de l'épanouissement des peuples africains passera par le retour aux sources, le retour à nos traditions, à notre manière de faire, à nos habitudes. C'est vrai que nous ne pouvons pas exclure ce qui nous a été apporté par les autres peuples, mais nous devons y prendre ce qui va nous aider et rester fidèles aux enseignements profonds que nous avons reçus de nos ancêtres. Nous souhaitons, et notre vœu le plus cher est de voir la plupart des jeunes se rapprocher de la tradition et de ce qu'ils sont véritablement. L'élection de Marie-Noël Moukoko du village Bonewonda comme Miss 2024 du canton Akwa est l'un des temps forts du passage de la caravane du Ngondo dans ce canton. Pareil pour le tir à la corde et surtout la lutte traditionnelle qui s'est soldée par la victoire d'Olivier Edjengele du village Bonamikenge dans la catégorie des poids lourds. De quoi ravir le public présent. La femme Eva est présente à la caravane Ngondo dans le canton Akwa parce que elle a un très grand rôle à jouer dans le canton. Donc, raison de plus qu'elle vienne assister à toutes les activités qui peuvent se passer dans le canton. Enfin, c'est toujours important de venir dans les événements culturels pour éduquer, pour mieux comprendre, surtout si on n'est pas des mêmes cultures. Bon, comme ça, si on peut profiter, c'est bien de venir. Le canton Akwa marque la 7e étape de la caravane du Ngondo. L'apothéose de cet événement culturel est prévue le 1er décembre 2024 sur les berges du fleuve Vouri. Nous poursuivons ce journal avec vous, Christelle Assec. On va à l'étranger.
Exactly, Ohian Donkeng, and away from our local stories, we now take on our international page where the World Bank is empowering Malawi's vulnerable community to tackle the impact of climate-related diseases such as cyclones and drought. Since 2022, the initiative emphasized an increased community involvement, which stakeholders believe will lead to foster more effective incomes. Our VOA partners have the rest of this story. The Climate Smart Enhanced Public Works Program recruits individuals from Malawi's rural areas to take part in projects aimed at reversing or preventing damage from flooding, drought, and other effects of climate change. Funded by the World Bank, the $128 million initiative has helped establish tree nurseries for forest regeneration and construct gullies and swales to control soil erosion. When we do the natural tree regeneration, we know that we'll have good rains. When it comes to floods, when we do the gully cremation and all other things, we reduce the runoff of water from the mountains, which come to the rivers. Karonga district is one of the areas in northern Malawi hardest hit by climate shocks. Here, the Climate Smart program has seen its participants grow from 13,000 at its start in 2022 to over 16,000 now. The increase in participants gives people hope of better outcomes in communities whose crops have long been flooded. Approximately 5.7 million of Malawi's 22 million people will face hunger during the lean season from October to March, according to a government report. In addition to addressing climate shocks, the program provides wages of about $28 a month to participants. At the end of the cycle, they get some wages in form of money, which assist them to have the things they do not have easily at the household. Some participants have used their monthly wages to buy livestock, while others, like Milnes Mbotwa, have put the money into building houses and paying their children's school fees. I usually save the money in village savings groups for future needs. So far, I've been able to bring electricity to my house and pay school fees for my 2 children. One of them is now completing secondary school. Some critics question whether the participants will continue with the project, which ends in 2027 once they stop receiving wages. But project implementers say the participants are already being prepared for this eventuality, as they must work 40 days to get paid for 30 days of work. We have deliberately stated that they should be working for 10 days as in community contribution, whereby they will work but they will not receive anything. That in so doing, we are trying to build it in them that they can also work. They can also do the works without even getting anything out of the program. In the meantime, the villagers say their main challenge is having too few people to carry out the work they say require more people to achieve immediate results, something project implementers say they are considering addressing. Lamek Masina, VOA News, Karonga District, Malawi. Parlons sport football à présent. Match Cameroun-Zimbabwe. Marc Brice est optimiste pour demain. Le sélectionneur des Lions indomptables était face à la presse ce jour avec le défenseur Christophe Roux. Les deux sont revenus sur le climat dans la tanière et surtout les enjeux de cette rencontre. Olivier Bouzik. Selon Marc Brice, des Camerounais tapis dans l'ombre essayent de saboter son travail. Le technicien belge l'a fait savoir au cours de la conférence de presse d'avant-match Cameroun-Zimbabwe ce jour. J'ai peur de rien. Hein? Je pense que c'était très clair, le premier rendez-vous avec le président de FECAFOOT. Il y a des autres qui font ça pour nous, pour toujours perturber un peu la situation.
Interrogé sur certains choix, notamment la titularisation de Vincent Aboubakar, quelque peu essoufflé, le sélectionneur se défend. C'est un choix de moi, parce que je ne pense pas qu'il mérite si des critiques. Même il ne marque pas, il a toujours une grande responsabilité sur le terrain. Et il fait ça, il travaille bien, même qu'il était vraiment mort. Le dernier match, tu as l'idée contre Namibie, c'était catastrophique parce qu'on était mort. On a un vol de 18 heures, on doit jouer directement après. Et il y a de fatigue complète dans l'équipe. Dans l'ensemble, Marc Brice est conscient, satisfait du travail du groupe. On doit essayer de gagner. C'est toujours notre base de commencer un match. On va faire ça aussi demain. Souvent, parfois, c'est pas toujours simple, mais on reste dans notre jeu. On connaît la philosophie déjà, les joueurs connaissent ça, et on essayait de trouver les points faibles dans l'équipe. Encore une fois, c'est une bonne équipe. On doit être très prudent et on doit être bien. Et c'est comme tu dis, c'est la fierté de nous pour terminer premier dans cette qualification et être prêt pour le Cannes la prochaine année. Également présent en conférence de presse, le défenseur central Wu Christopher, de retour dans la tanière, s'est montré optimiste. On est des compétiteurs, on a envie de gagner, surtout qu'on est à domicile. Donc on a envie de rendre fiers les supporters camerounais. Et comme tous les matchs, il n'y a pas plus de stress qu'un autre. C'est un match de qualification et on a envie de gagner. Son dernier match au stade omnisport de la capitale remonte au 11 octobre 2024. C'était à l'occasion de la 3e journée face au Kenya. Le défenseur camerounais était sorti sur blessure. National football directors from 5 of the 8 countries in the Central African Zone are currently participating in a training session in Douala organized by the Central African Football Federations Union, UNIFAC, an initiative aimed at enhancing their skills and strengthening football development across the nation. Onila Donet tells us more. National technical directors from 5 of the 8 countries in the Central African Zone are currently undergoing training in Douala, organized by the Central African Football Federations Union, UNIFAC. L'atelier, c'est le renforcement des capacités des directeurs techniques nationaux. C'est une première. It's a capacity building workshop for national technical directors. It's the first organized by UNIFAC. It's an occasion for us to thank the President of the Confederation of African Football and the Secretary General for giving us the opportunity to acquire this knowledge. After technical directors, we will move to training national coaches for women and the under-20 teams. Les entraîneurs des équipes nationales dames, seniors et U20. Tasked with developing football from grassroots to national levels, these national technical directors will gain access to advanced methodologies and best practices essential for establishing robust football programs. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes contraints de nous arrimer à ce développement. Today we are forced to learn this knowledge and progress like others because today our national technical directors, both old and new, need the techniques which are constantly evolving in our sport. The time is right for us to organize the workshop. Le moment était bel et bienvenu pour qu'on organise cet atelier. Unfortunately, visa issues prevented representatives from the Democratic Republic of Congo, Sao Tome and Principe, and Equatorial Guinea from participating in this training. The different technical directors will present to us their different activities of the year 2024 and projections for 2025. The new year is around the corner. We need to plan on what we need in our different countries. Such initiatives are being welcomed and actively promoted in Central Africa, a region often viewed as lagging behind compared to others. This training program not only focuses on technical directors, but will also include coaches for women's and the under-20 national teams. And that's the package we put together for you on tonight's edition on Spectrum Television. Thanks for watching, ladies and gentlemen. Tune in again tomorrow
for more news and fresh updates on your TV, Spectrum Television. Good night. Good night, Oriane. Bonne soirée à vous, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bon suite des programmes sur Spectrum Télévision.